गर्नु पर्दैन होला तर पनि म सरसर्ती यो पढ्दैछु arithmetic logic unit a combinational circuit that performs the basic computations as per instructions okay that's fine enough a good definition accumulator a program visible register that always contains the first operand to the ALU and the results of the ALU okay the second operand is placed in a program in visible temporary register okay program visible register BCDEHL okay BC is a 16-bit register together while B and C are individually 8-bit registers. Similarly, DE is a 16-bit register together, while D and E are 8-bit registers individually. HL is a 16-bit register together, while H and L are 8-bit registers individually. Okay. Invisible registers, stack pointer contains pointer to the tip of the stack, a special area in the memory with a special purpose. Okay, very good. Program counter, instruction register. Okay. Instruction decoder. यो सबै चाहिँ मैले अहिले भर्खरको फिगरेटिभली मैले डिस्कस गरिसकेँ त्यही भएर सरसर्ती पढ्दिन्छु केही चाहिँ छुट्यो केही छुटेन भनेर okay timing and control a part of the control unit whose object is to synchronize all microprocessor operations with the clock and generate the control signals such as read write as per the current instructions okay let's move on now we come to an important part of the architecture of the 8085 called the flags okay? In the depth this part was the flag. Here's a flag. Okay, flag. So you can see two arrows over there connected from the flag to the ALU. Okay, so based on the flag, the ALU makes a lot of decisions. Okay, that means the ALU has to read the flags as well. And based on the output of the current instruction, the flags need to be updated. The flags need to be updated. Okay. So what is flag first? First of all, flag भनेको के हो भन्दाखेरि झण्डा हो. Flag भनेको के हो? झण्डा हो. झण्डाको पर्पस के हुन्छ? झण्डा के को लागि युज गरिन्छ? भन त. ल घनश्याम It has its own identity. Yes, for identity. केही चीज जनाउनको लागि हामी झण्डा युज गर्छौं. फर एक्जाम्पल लडाई भइरहेछ पुरा एकदम वार भइरहेछ है र कसै अर्कोले के गर्यो त हार्यो अरे अनि उसले सेतो झण्डा खडा गरिदिन्छ किन सेतो आई सरेन्डर भनेर सो इट इन्डिकेट्स अ स्टेटस इट इन्डिकेट्स जबसम्म त्यो सैनिकले आफ्नो देशको झण्डालाई पुरा एकदम उभ्याएर राख्छ तबसम्म तिनीहरूले हारेको छैन भनेर भन्न सकिन्छ जति पनि बमबारी गर्न मिल्छ जब उसले सेतो झण्डा उठाइदिन्छ स्टेटस इज दैट अब यसले हार माने सरेन्डर गर्यो अब चाहिँ मैले फर्दर bombardment गर्नु भएन भनेर बुझिन्छ okay so flags indicate status so here also in the 8085 or all microprocessor there are flags and these flags indicate the status of the microprocessor after a certain operation for example add 2 plus 4 गर्यो add 2 plus 4 गर्यो result कस्तो छ भनेर जनाउनलाई फ्ल्याग्सहरुलाई रेज गर्नुपर्छ for example add 2 and minus 2 गर्यो भने result will be 0 so the 0 flag will be raised to indicate that the result is a 0 okay so now let us see which are the flags present in the 8085 okay so it is an 8-bit register flags register नै हो जसमा चाहिँ read जसलाई चाहिँ read गर्न सक्छ कसले ALU ले या जसलाई write गर्न सक्छ कसले ALU ले okay so it is a register there are 8 bits D0 till D7 हैन D0 is CY which is carry flag so what is the carry flag if there is a borrow out or a borrow in from the most significant bit position from the 7th bit position just for example add 8 plus 6 गर्यो दुईटै सिंगल डिजिट हो 8 र 6 दुईटै सिंगल डिजिट हो र 8 plus 6 गर्यो भने कति हुन्छ आन्सर 14 हुन्छ त्यो 14 को यदि हामीसँग भाडा एक डिजिट को मात्रै छ भने त्यो 14 मा त्यो 1 लाई हामी कहाँ राख्ने so that will be the carry out okay the result will be 4 and the carry out will be 1 to indicate that there is a carry out from the most significant bit so if there is a carry out from D7 to D8 छैन register भन्दा बाहिर गइरहेछ carry out भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त हैन carry out or borrow in हैन at D7
then the carry flag will be raised. Then the carry flag will be raised. ठिक छ कुरो बुझ्यो? ठिक छ कुरो बुझ्यो तिमीहरूले? सो तिमीहरूको दिमागमा अहिले घुमिरह्यो होला कस्तो कस्तो इन्स्ट्रक्सन्सहरुमा क्यारी आउँछ भनेर त तिमीहरूले बिस्तारै गर्दै जाँदाखेरि पनि अझै बुझिहाल्छौ धेरै चीजहरु 99% तिमीहरूले बुझिसक्यौ क्यारी फ्ल्यागको बारे यहाँ तीनटा जुन x x x लेखेको छ d1 d3 d5 मा यो x भनेको कुनै फ्ल्याग होइन these are don't care conditions that means there are no flags at these bit positions okay so x doesn't mean any flag I will cross them out I have crossed them out with an x okay don't confuse them with an x flag भन्ने चीज हुँदैन संसारमा ओके अब आयो के भन्दाखेरि d2 बिटमा के छ भन्दा p d2 मा के हुन्छ p stands for parity p stands for parity so what is parity मलाई जवाफ दिन्छ महेश्वर प्रसाद भट्ट yes sir parity भन्नाले के बुझ्ने गरेछ आजसम्म parity means simply it can be the couple or what a group धेरै भेग भयो ओके पॉइंट बनाउन कोसिस गरिरहेछ अन्डरस्टुड parity used for error check understood simply parity is used for error check गर्नलाई जस्तै फर एक्जाम्पल जस्तै एउटा सिम्पल एक्जाम्पल अफ प्यारिटी म तिमीहरूलाई कसरी दिन सक्छु भन्दाखेरि ब्याङ्कहरुमा तिम्रो पैसा डिपोजिट गर्न या पैसा निकाल्न जान्छौ हैन ओके जब केही कुनै गड्डी दिन्छौ हैन लेट अस से 500 को 100 वटा 50,000 को एउटा गड्डी दिन्छौ 1 लाख को गड्डी दिन्छौ या लेट अस से 100 कै 1 लाख हैन 10,000 को गड्डी दिन्छौ त्यसमा के गर्नु पर्छ एउटा ट्याग लाउनु पर्छ हैन त्यो ट्याग लाउनु पर्छ ट्यागमा साइन गर्नु पर्छ फोन नम्बर लेखिदिनु पर्छ ब्याङ्कले त्यसमा छाप लागेको हुन्छ यो किन गरेको हुन्छ भन्दाखेरि त्यो गड्डी सही छ भनेर त्यो गड्डी के छ सही छ भनेर चेक गर्नलाई हैन फर्दर चेक गर्नु पर्ने आवश्यकता छैन चेक गर्नुहुन्छ नि तपाईको खुसी ओके नि त्यो गड्डी सही छ भनेर त्यो भन्यो तर पनि हामीले चेक गर्यो भने सपोज 100 को सट्टामा 100 वटा 1000 को नोटको सट्टामा 99 वटा मात्रै आयो भने हामीले त्यो ब्याङ्कमाथि कसुरवार पनि ठहर लाउन सक्छौं या हामीले नै त्यस्तो गर्यो भने हामी कसुरवार पनि हुन सक्छौं सो भन्नु मतलब ट्याग means what it is used for error parity tag is a parity is used for error check okay so in the 8085 or all in our digital world the parity check is used for to count the number of ones in a byte एउटा बाइटमा यदि even number of ones छ भने हामी त्यसलाई even parity भन्छौं यदि हामी odd number of ones छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं odd parity भन्छौं हैन सो even parity छ कि odd parity छ भनेर पत्ता लगाउनलाई कसको even parity कि odd parity of the result for example 2 plus 6 8 even हो so there will be even number of ones 6 को कति हुन्छ 110 6 को कति हुन्छ 110 so the number of ones is 2 so that's why it will be even parity but 7 कति हुन्छ 111 odd parity so if it is used to indicate the parity of the result whether it is even parity in which case there will be 1 okay in which case there will be 1 and odd parity if the result is of odd parity the parity flag will be 6 okay and based on the parity flag we can make कतै पनि transmit गर्दाखेरि we can make sure whether we have received the correct parity or not okay understood so parity is used for error check if the number of ones is even then the parity flag is 1 if the number of ones is odd parity then the parity flag is 0 okay the third flag is AC AC doesn't stand for air conditioner okay it stands for auxiliary carry so it is also a carry out but an auxiliary carry out from the third bit position to the fourth bit position D3 देखि लिएर D4 मा कुनै पनि carry out हुन्छ भने हामी त्यसलाई के भन्छौं त auxiliary carry भन्छौं so carry flag के को लागि थियो D7 बाट D8 मा carry out या borrow in छ भनेर हेर्नको लागि थियो हैन AC चाहिँ के को लागि हो auxiliary carry के हो त D3 बाट D4 मा that means from the lower nibble to the upper nibble
यदि कुनै carry out छ भने या कुनै borrow in छ from the upper nibble to the lower nibble, then we call it then the auxiliary carry flag is raised. Okay, fine enough till now. If the last operation generates a carry from the lower half word now lower nibble. Okay, its status will be 1, otherwise 0, used for performing BCD arithmetic. Okay. Now we have D6Z, that stands for 0 flag. If the result of the last operation is 0, just the argument one, add 2 minus 2, then the 0 flag will be 1. Okay, कहाँ use गरिन्छ? Just धेरै commonly हामीले use गरेको छ. For example, तिमीहरूले C++, C इत्यादिहरू सबै गर्यो होला. हैन, त्यहाँ तिमीहरूले for loop implement गरेको थियो. For loop. For loop मा के हुन्छ त एउटा काउन्टर हुन्छ जुन चाहिँ डिक्रिमेन्ट हुँदै 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 जब 0 पुग्छ अनि के हुन्छ for loop बाट बाहिर निस्किन्छ. सो भनेपछि कुन फ्ल्यागले हेरिन्थ्यो होला त त्यहाँ 0 फ्ल्यागले हेरिन्थ्यो. So the result of the last operation is 0. Let us say due to decrement process, let us due to subtraction process, or let us due to addition process, or let us due to AND OR process. Okay, then it is a 0 flag. It is raised when the result is 1. Okay, सबै कुराहरु म डबल दोहोराइ भन्छु, तिमीहरु मिस नगरोस् भनेर है. मेरो बानी चाहिँ हैन, तर यो अनलाइन क्लासमा चाहिँ यो बानी पढ्दै गइरहेछ. Okay. Then finally we have the sign flag on D7, which is 1 if the result is negative and 0 if the result is positive. If the result is a positive value, the sign flag is 0. If the result is a negative value, the result is 1. So we have 5 flags: S, Z, A, C, P, and C, or S, Z, A, P, and C. S, Z, A, P, and C. It part of the flag sign 8085 nodes. Okay. 8086 मा अझै बढ्ता फ्ल्याग्सहरु हुन्छ. 80386 मा अझै बढ्ता फ्ल्याग्सहरु छन्. 8086 का फ्ल्याग 16 बिट फ्ल्याग हो र 80386 को लेटर से 32 बिट फ्ल्याग हो. Pentium processors, लेटर से आजकल को i3 i5 64 bit flag. So lots of flags are there and they indicate a variety of conditions. Okay. अब आयो प्रोग्रामिङ मोडल अफ द 8085. प्रोग्रामिङ मोडल भनेको के हो भन्दाखेरि अब तिम्रो बीसीटी का स्टुडेन्ट्सहरु छन् है. बीसीटी का स्टुडेन्ट्सहरु प्राय मैले नोटिस गरेको के भन्दाखेरि हामीलाई यो के काम यार भनेर अलि कम सिरियस भएर पढ्छ है. प्राय those subjects which are related to electronics or something like this. Okay, हाम्रो यो 8085 को जब हामी हार्डवेयर पार्टहरु पढ्छौं एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले मात्रै पढ्छौं, भित्र त्यसको डेप्थमा नछिरौँ यार भनेर भन्छ. किन भन्छ भन्दाखेरि what is not important to you as a programmer is what is inside. What is important to you is how you can implement as a programmer. That means all those things that are visible to you as a programmer, you can assume that to be the architecture of the 8085. So as a programmer, what you will see, you can see that okay, भित्र के हुन्छ, ALU ले एड गर्छ, एडिसन गर्न मिल्छ, फ्ल्याग्स हेर्न मिल्छ हैन, इन्स्ट्रक्सन फेच गर्न मिल्छ, एक्युमुलेटरमा हामीले ऑपरेन्ड 1 पठाउनु पर्ने हुन्छ, रिजल्ट पनि एक्युमुलेटरबाट पाउनु पर्ने हुन्छ, अरु पनि रेजिस्टर्सहरु हुन्छन्. त्यो सबै रेजिस्टर्सहरु कुन हुन् भन्दाखेरि एक्युमुलेटर हो, BC, DE, HL individually they are 8-bit registers, together BC हाम्रो 16-bit register, together DE अर्को 16-bit register, together HL अर्को 16-bit register. त्यसैले स्ट्याक पोइन्टर पनि 16-bit register हुन्छ, प्रोग्राम काउन्टर पनि 16-bit हुन्छ. That is how you should visualize this 8085 as a programmer. Okay. Similarly, flags is important to you. How many flags are there? S, Z, A, P, C. Okay. S on D7. In fact, kaka satya pani jaruri chaina as a programmer. Okay, but it is very good to know S is on D7, Z is on D6, A is on D4, P is on D2, and C is on D0. Okay. ठीक छ. Address is 16-bit को address हुन्छ, data bus, data हाम्रो 8-bit को address data हुन्छ. यो सबै चीज हामीलाई थाहा हुन्छ as a programmer. So this is the programming model of the 8085. What's the time? It is 9:25. So I think we are over with part. Okay. Now next lecture हामीले कहिले राखेका छौं? Next lecture हामीले राखेका छौं फ्राइडे राखेका छौं हैन. So फ्राइडे मा चाहिँ BCD, CD र AB दुईटैको लेक्चर सँगसँगै हुन्छ
र यो B को AB को र CD को फिजिकल क्लास सँगसँगै पनि हुन्छ, दुईटै हुन्छ। सो AB को फिजिकल क्लास पनि हुन्छ, CD को फिजिकल क्लास पनि हुन्छ हैन, सो दैट AB र CD अगाडि पछाडि नपरोस्। आज आई एक्सपेक्ट हाम्रो क्लासमा धेरै AB कै स्टुडेन्ट्सहरु बढ्ता थिए हो। ओके, एनी क्वेशन टिल नाउ? कसैलाई केही क्वेशन छ? Yes, sir. भन न, सोध। It is written that flags is a combination of 5 flip-flop. But you just tell us that it is a 8-bit register. Yes, How it could be possible? We know that each flip-flop means each bit. Okay. Teacher, this is the question that you are asking. Okay. First of all, तिमीहरुले यो क्वेशनको आन्सरको लागि एउटा चीज के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि what is a register? What is a register? A register is basically an array of flip-flops. It is an array of flip-flop. एउटा flip-flopले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा flip-flopले के गर्छ भन्दाखेरि एक बिट स्टोर गर्छ एक्लै छ भने हैन, त्यसलाई ल्याच भनिन्छ। यदि त्यसमा क्लक छैन भने, यदि क्लक पनि छ भने त्यसलाई फ्लिप-फ्लप भनिन्छ। A flip-flop is the most basic storage element that stores a single bit. Okay, but what we have to store 8 bits as a byte. Then we make a register or an array of 8 flip-flops. We make a register of 8 flip-flops with a common clock. Now, say यहाँ बनाइदिन सक्छु। Let us say print screen, whiteboard, and इसमें क्रॉप होता है ना, crop होता है। Okay, so we have flags over here. Crop होता है। म यसमा चाहिँ त्यो क्लक को सिग्नलहरु जुन बनाएर देखाइदिन्छु। That is all I want to do. So we have a common clock. यो सबैमा गइरहेको हुन्छ है। So I will draw this internally है, डटेड लाइन गरेर म देखाइदिन्छु। सबैमा सबै हरेक जति पनि यो गइरहेछ। लेट अस से अर्को कलरले म बनाइदिन्छु to indicate that this is an internal connection to the clock for all these 8 flip-flops. So your flip-flop, let us say D flip-flop हो भने यहाँबाट इनपुट हुन्छ, यहाँबाट इनपुट हुन्छ र यहाँबाट आउटपुट हुन्छ। आउटपुट input, okay, which will be the D flop if it is D flip-flop, okay, input and D output, and similarly JK flip-flop हुन्छ त्यही अनुसार नै inputs output हुन्छ। So what you can see is that these are all flip-flops. They are individual flip-flops, but we have an array of 8 flip-flops. ठीक छ, we have an array of 8 flip-flops. अब कुरो के हो भन्दाखेरि, so you said that we have 5 flip-flops. Obviously we have 5 flip-flops only. We have 5 flip-flops only because 3 of them are don't care conditions. 3 of them are don't care conditions. X, X, and X. We have 3 of them. We are not being used, so we do not connect them. So we have only 5 remaining out of this 8. We have only 5 remaining out of this 8-bit positions in our 8-bit register or the flag. So यो flip-flop हो। flip-flop किन हो भन्दाखेरि हरेक रेजिस्टरको इन्डिभिजुअल बिटहरु इन्डिभिजुअली नै flip-flop हो। तिम्रो क्वेशनको आन्सर आयो यसमा कि अझै के एक्सप्लेनेसन दिनुपर्छ? Yes sir, it is clear. Okay.
अरु कुनै क्वेशन छ कसैलाई? सर त्यहाँ एउटा लोअर निम्बल भन्ने टर्म युज भएको छ नि त्यो भने निम्बल ए त्यो त अस्ति पनि मैले डिस्कस गरेको थिएँ हाम्रो वाइट बोर्डमै त्यो होला है because this is an infinite board हैन so we can search for that. Four bits is one nibble, 8 bits is a byte, 16 bits is a word, 32 bits is a double word, 64 bit is a quad word. So let us say I have a byte. Okay, I will write with a space over here. I have a byte over here because these are 8 bits. That's why this is a byte. Now, in this byte, this part is the lower nibble. While this part is the upper nibble. अब कुरा बुझ्यो? The one towards the least significant bit is the lower nibble, while the nibble towards the most significant bit is the upper nibble. Okay, that's enough for today. Okay, thank you very much. I'm ending the class right now. I have to leave. Okay. अरु कुनै क्वेशन छैन है अहिले तिमीहरुले ल I'm ending the class recording. You can download the recording later on.